Hello students, in the previous class we were discussing about event synchronization, right? Event synchronization alli nanage two types of operations sigute. Yavudadu blocking operations matte non-blocking operations. Blocking operations are also called as what? Synchronous, and non-blocking operations are also called as what? Asynchronous. And in that we have four possibilities. Our event synchronization alli nanage four possibilities irutte. Those are nothing but synchronous send and synchronous receive, asynchronous send and asynchronous receive, then synchronous send and asynchronous receive, synchronous send and asynchronous send and asynchronous receive. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸೇ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸೀವ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್. Third possibility send is blocking and receive is non-blocking. Then last possibility both are non-blocking operations. These are the four possibilities we are going to study. So in this, first we are going to study about synchronous send and synchronous receive. Synchronous send and synchronous receive. So here we have a diagram in order to illustrate the synchronous send and synchronous receive. What do you mean by synchronous operation? Those are blocking. Blocking operations ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್. ನಾನ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದೇನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಫರ್ದರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್. ಆ ಇವೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ರಿಸೀವ್. So we have a two process, that is process 1 and this is process 2, and these two processes are running on different host. ಎರಡು different host ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. That is running on host 1 and this is running on host 2. First process 1 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ process 1 is sending some data to process 2. ಆಗ process 1 ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ಸೆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಡ್? ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್. ಈಗ process 1 ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್. Since it is a synchronous send, blocking send starts. Means the process 1 issues a blocking send operation. ಈಗ blocking send ಆಯಿತು. Blocking send ಅಂದರೆ process 1 is sending some data to what? process 2. ಈಗ process 2 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸೀವ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ process 1 ಏನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ process 2 ಈಗ ರಿಸೀವ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್? ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ದ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಈ ರಿಸೀವ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ process 1 ಕೂಡ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, process 2 ಕೂಡ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ process 1 ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ process 2 ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. process 1 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಆನ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ process 2. process 2 ಇಂದ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ process 1 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. process 2 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ process 1 ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ರಿಸೀವ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್.
Until this time both the process will be in a blocking state. ಎರಡೂ process blocking state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will send an acknowledgement. Transparent acknowledgement. It is provided by the IPC facility. Here the blocking send returns means the process 1 will come out from the blocking state. Blocking state ಇಂದ ಬಂದು further operation complete ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ the process 2 will come out from a blocking state and it will continue with the further operation. ಬೇರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ synchronous send and synchronous receive. And here whatever this dark circle we have, it is nothing but an operation, and the solid arrow is nothing but an execution flow, and whatever the dotted lines we have, it is a suspended period. Blocking period enide, that is represented as a what? Dotted lines. This is how the synchronous send and synchronous receive operation takes place. And for example, assume that if process 2 issues a blocking receive operation, process 2 ಈಗ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅ ವಾಟ್? ರಿಸೀವ್ ಆಪರೇಷನ್. ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ 300 ಬೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಸೀವ್ 300 ಬೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವ್ ಆಪರೇಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1 ಈಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 200 ಬೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1ನಲ್ಲಿ 200 ಬೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಸೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ? 200 ಬೈಟ್ಸ್. ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 100 ಬೈಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು 300 ಬೈಟ್ಸ್ಗೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ 200 ಬೈಟ್ಸ್. ಆಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 100 ಬೈಟ್ಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ವಾಟ್? ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ 2 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ until process 1 sends the remaining 100 bytes of data. ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 100 ಬೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 2 ಏನಾಗಲ್ಲ? ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ರಿಸೀವ್. ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸೆಂಡ್ ಅಂದರೆ whatever the send operation that is issued is a blocking send. Synchronous receive andre whatever the receive operation that is issued by a process, it is a blocking receive. In this example we have a two process 1 and a process 2, and these two processes are running on a different host. Here the process 1 issues a send operation, that is a blocking send operation, in order to transmit a data from process 1 to process 2. And in order to receive that data, the process 2 will issue a receive operation, that is a blocking. And here after the issuing of a blocking send and blocking receive, the process 1 and process 2 will enters to a what? Blocked state until it finishes the completion of that operation. Operation complete ಆಗೋವರೆಗೂ blocking state ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. Once all the data has been received in the process 2, the process 2 will return from a blocking state and it will send a acknowledgement to a process 1. After the receiving of the acknowledgement from the process 2, the process 1 will come out from the what? Blocking state, and it will continue with the further execution. Further execution jothe continue agutte. This is nothing but synchronous send and synchronous receive. And in the next video we are going to discuss about the other three possibilities. Thank you.